Imegonga ndipo saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Natumai mzima popote ulipo. Mie si jambo, ni wakati wa mie kukupasha mengi yaliyojiri na yanayochipuka kwa sasa katika taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Naitwa Lofty Matambo, naamini hali ya anga inakupeleka vyema sawia nami hapo studioni. Karibu kwa saa nzima ya kukujuza. Kwanza tunaanza na vidokezo. Wakili tatanishi Miguna Miguna wasili nchini baada ya kufurushwa na kurejeshwa Canada. Idadi ndogo ya wapiga kura yashuhudiwa huku wakazi wa Kitui West wakimchagua mbunge mpya. Akalazimisha, chama kikamkataa, msajili ndo akamrejesha. Na unajua mimi msajili si kazi yake kurejesha watu. Na mgogoro wagubika chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania. Je, mwelekeo wake ni upi? Mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Wakili tatanishi na kiongozi wa vuguvugu lililoharamishwa la NRM Miguna Miguna anawasili humu nchini baada ya kukaa majuma 6 nchini Canada. Miguna alifurushwa nchini na serikali kufuatia uapisho tata wa kiongozi wa NASA Raila Odinga. Miguna aliongoza kiapo cha Raila Odinga katika bustani ya Uhuru hapa Nairobi mnamo Januari 30 mwaka huu. Alijipata pabaya na kukamatwa kwa fujo. Alitolewa humu nchini kwa amri ya waziri wa usalama wa ndani Fred Okengo Matiang'i na kupelekwa nchini Canada. Leo hii amerejea nchini baada ya mahakama kuamrisha arejeshwe nchini alikozaliwa na kwamba Miguna ni raia wa taifa hili kihalali. Amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 8:30 alasiri ya leo, akiwa ameabiri ndege ya Emirates EK19 kupitia Dubai. Kurudi kwake kunasubiriwa na wadadisi wa masuala ya siasa na haswa wa Kenya wako makini kuona ni vipi serikali itamfidia uharibifu uliofanywa katika nyumba yake Runda alipokuwa akikamatwa. Na mtazamaji, taarifa tunazozipokea ni kwamba Miguna bado amezuiliwa akitakiwa kuweza kuandikisha peleka ama kutuma ombi tena ya kuweza kupata hati yake ya usafiri wa kuja hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni matukio ambayo tulikuwa tunatarajia kwamba itakuwa yamefumuka mwendo wa saa 8 mchana wa leo, lakini hadi sasa ni kwamba Miguna bado amezuiliwa akitakiwa kutuma ombi jipya kwa taifa la Kenya kuweza kupata hati ya usafiri. Tutakujuza mengi kuhusiana na taarifa ya Jenerali Miguna. Hayo yakijiri, mtazamaji, hatua ya maseneta kumbandua seneta wa Bungoma Moses Wetangula kutoka nafasi ya kiongozi wa walio wachache katika bunge la Seneti inatishia kusambaratisha muungano wa NASA. Waandani wa Ford Kenya na ANC wakidai kwamba ODM imevidhulumu vyama tanzu ndani ya muungano wa NASA. Naibu kiranja wa walio wachache Chris Wamalwa akisema yuko radhi kujiondoa kutoka wadhifa wake, lakini mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala amejitokeza kwa meno ya juu kuweza kutetea chama chake cha ODM. ODM does not want to respect Senator Wetangula as the co-principal. Then there's no point of having the retreat. He should let that seat go. We are solidly behind him. And even me, by the way, I'm also ready to give my seat. I'm not interested. Because in a marriage, if one partner does not respect you, there's no honest. Even if you pay the dowry, you better come and pick that dowry that you paid. And myself, as the deputy whip, I was very embarrassed yesterday when I was on Citizen TV. A honorable member by the name Elisha Odhiambo, he claims he comes from Game, that he's been sent by Baba to come and take my seat. I want to state categorically that I'm ready to give out that seat. I'm not desperate for that seat. The great people of community voted for me. And if that Odhiambo, whoever is sending him, as he claims, I'm ready to give him that seat. I'm not ready. If the marriage is not working, then we better let it go. The issue of Wetangula, it's not about the matter of saying that senators, they refused or what. It's being directed by Raila secretly. He's telling them what you do, remove Wetangula, so that they have someone whom they can control their negotiations with Uhuru.
because Orengo is willing to play by the music, and Wetangula looked like he cannot do it. We cannot be led by arrogant people. And I wonder how Wetangula can also give ODM a sleepless night, or it will not be comfortable for ODM. Now, what is there in ODM, in Ford Kenya? There's no Ford Kenya in Busia. There's no Ford Kenya in Kakamega. There's no Ford Kenya in Vihiga. So where is this Ford Kenya? We only have about 2 Ford Kenya in Trans Nzoia. So where is this Ford Kenya? How many are they in Bungoma itself? If we cannot control his own country 100%, how will he give Raila a sleepless night or uncomfortable, the ODM to be uncomfortable? Let them face their own problems. And if they continue being arrogant, we are telling Raila now, we want all these positions as a party. Mtazamaji, tutakuwa tunajiunga na mwanahabari wetu Jeff Kirui baadaye atupashe zaidi yanayojiri kuhusiana na nyufa katika muungano huu wa NASA. Tusalie kwenye siasa. Ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Kitui West leo wanapiga kura kumchagua mbunge mpya kwenye uchaguzi mdogo wa kwanza kufanyika chini ya viongozi wa bunge la 12. Wagombea 5 wanamenyana kujaza nafasi hiyo iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha Francis Nyenze. Vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kufungwa chini ya saa 1 kutoka sasa, na mwanahabari wetu Murimi Mwangi amekuwa akifuatilia taarifa hiyo. Atakuwa anatupasha mengi katika uchaguzi mdogo huu ambao umegubikwa na idadi ndogo ya wapiga kura. Vile mmejionea, kwa sababu hii ni by elections, na by election people are usually not very excited, but during the general elections you see a lot of excitement. And they also most probably think that they know, and the people know who they want to vote for. We have heard what people have been saying. So tunaweza kuona hawa watu wanakuja moja kwa moja. Na vile wanakuja hata moja kwa moja, si kibaba kidogo itaongezeka na itajaza kibaba. So far, from what I've seen, it's I can say that the exercise is free and fair. And the process is very smooth and very fast, and I like the organization. I like the way they've organized, IEBC has organized it. Mtazamaji, na sasa hebu tuirejelee ile taarifa ya muungano wa NASA kuonekana kuwa na mianya na nipe nikupe, ili kutupa taswira zaidi ya mambo yanayojiri hadi sasa kwenye muungano huu wa NASA. Jeff Kirui mwanahabari wetu yuko katikati ya jiji la Nairobi. Jeff, hujambo za alasiri, hebu tupashe kwa sasa hivi msuko huu na kwenda kukwisha ama ndo bado unatokota kwenye NASA? Naam, asante sana Lofty. Ilivyo sasa, muungano wa NASA ndo unakabiliwa na mawimbi kufuatia hatua ya maseneta kufikia kumbandua seneta wa Bungoma Moses Wetangula kutoka nafasi ya kiongozi wa walio wachache katika bunge la Seneti. Kumbuka kwamba takriban maseneta 18 waliweza kupigia ama kuunga mkono hoja ya kumbandua seneta huyo wa Bungoma, lakini kutoka upande wa Ford Kenya ANC na Wiper wanaonelea kwamba shinikizo hizo zimetoka upande wa chama cha ODM, wakisema kwamba chama cha ODM kimekuwa kikishinikiza sana
kuweza kunyakua ama kumngatua seneta Moses Wetangula kutoka nafasi hiyo. Lakini baadhi ya wabunge ambao niweza kuzungumza nao kutoka upande wa ODM wanasema kwamba uamuzi huo haukuwa uamuzi wa chama cha ODM, bali ulikuwa ni uamuzi wa maseneta wenyewe ambao wanahisi kwamba uongozi wa Moses Wetangula una kasoro, wakisema kwamba wanadai kwamba wao wanawadhulumu maseneta kwenye jumba hile la seneti, wakisema kwamba wanamtaka mtu ambaye wanaweza kushirikiana nao kuweza kuendeleza shughuli za muungano huo. Na baadhi ya wabunge kutoka chama cha Ford Kenya, chama chake seneta Wetangula, wameonekana kughadhabika sana na hatua hii ya kumbandua kiongozi wao wa chama, wakisema kwamba mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa akisema kwamba yuko radhi kuachilia nafasi yake kama naibu kiranja katika bunge la taifa, akiongoza bila shaka wabunge walio wachache katika bunge hilo. Lakini baadhi ya wanachama wa ODM wanasema kwamba iwapo chama cha Ford Kenya, chama cha ANC vitaendelea kuendeleza shinikizo dhidi ya chama cha ODM, basi hawana budi ila kunyakua nafasi zile ambazo wanashikilia kwenye uongozi bungeni. Nafasi mojawapo ikiwa nafasi ya kiranja ama naibu kiranja katika bunge la taifa, wa walio wachache ambaye ni Chris Wamalwa wako radhi kunyakua nafasi hiyo, wakisema kwamba wataenda kuzungumza na kinara wao wa chama Raila Odinga, wafanye mkutano ili watathmini jinsi watakavyoendesha shughuli zao bungeni, wapo watanyakua nafasi hizo ama wataachilia. Lakini ilivyo sasa, taswira iliyopo ni kwamba NASA inakumbwa na mawimbi. Hapo jana kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula alisema kwamba hata hudhuria kikao hicho ambacho kilikuwa kimeandaliwa kuweza kuzungumzia hatima yake kuhusiana na nafasi hiyo, akisema kwamba yeye ameamua kwamba nafasi hiyo ataiachilia, hana haja nayo tena. Na ndio hali tu ilivyo ndani ya muungano wa NASA. Pia kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ameonekana kwamba hakuridhishwa na hali ilivyokuwa ikiendelewa katika muungano wa NASA, hususan kuhusiana na nafasi hiyo ya Wetangula, wakisema kwamba uongozi wa upeo wa juu ulikuwa umeafikia kwamba Wetangula anafaa kushikilia nafasi hiyo, bali mambo yalikuja yakageuka baadaye na akaweza kungatuliwa. Na ndivyo sasa tunaweza ndivyo hali ilivyo ndani ya muungano wa NASA, na tunasubiri kuona jinsi masala haya yataweza kuchipuka tukiendelea mbele. Kumbuka kwamba hoja hii imechipuka tu tangu siku Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga walienda wakafanya mkutano kwenye ofisi yake Harambee House, wakiweza kufikia kwamba watafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba pale watakapojiondoa kwenye siasa za humu nchini wataacha Wakenya wakiwa kitu kimoja. Lofty. Na umetaja vizuri sana hili swala la hawa wawili kuja pamoja na kuweza kula amani, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Je, ukiangalia kama wanavyosema hawa viongozi wengine wanaojua kudadisi, wanadadisi kwamba huenda ikawa ni siasa bali si swala la nidhamu na utendakazi, mbona matukio haya yaje baada ya mkono huu wa amani kati ya Raila na Uhuru, Jeff? Na kwa mujibu wa baadhi ya wabunge kutoka upande wa ODM na baadhi ya maseneta kutoka upande wa muungano wa NASA, wanasema kwamba wamekuwa kisubiri tu kupata fursa ya kuweza kuzungumzia masuala ambayo yanawahusu katika bunge la seneti. Hoja kuu kwao ni kwamba wanahitaji mtu ambaye wanaweza kusikizana kule bungeni, wakiweza kumkashifu seneta Moses Wetangula, wakisema kwamba uongozi wake ni wa dhulma, akisema kwamba hataki kusikia yale masuala ama maoni na mawaidha kutoka wale maseneta wengine, wakisema kwamba ikifika upande ambapo ni inahusiana na masuala ya basi hawatazingatia yale ambayo yanatoka kwenye upeo wa juu ama summit, bali wao wenyewe wataweza kujiamulia ni uongozi wa aina gani wanaotaka kwenye upande wa seneti. Lofty. Kabisa Jeff, jana katika taarifa yake Wetangula alisema kwamba ako tayari kuiachilia dawa ya ODM kipimo baada ya kipimo. Katika ulingo wa siasa umekuwa ukiwafuatizia sana, anasema huyu mwenzake anamjibu. Tunataraji nini labda kutoka kwake? Naam, awali niliuliza swali hilo kwa kinara ama kiranja, naibu kiranja wa walio wachache katika bunge la taifa ambaye ni Chris Wamalwa, ambaye pia ni mwandani mkuu wa Moses Wetangula, akisema kwamba
maanake ama maana ya semi za kinara wao wa Ford Kenya Moses Wetangula ni kwamba watatathmini kwa undani uhusiano wao na chama cha ODM, wakisema kwamba ikiwezekana wanaweza hata buni vuguvugu ama muungano inaowahusisha chama cha ANC, chama cha Wiper na chama cha Ford Kenya, wakitoa wito kwa wenzao ndani ya muungano huo chama cha ODM kuweza kujiondoa, wakisema kwamba mkataba waliotia saini kabla ya kubuniwa kwa chama ama muungano wa NASA ulikuwa unadokeza kwamba iwapo mtu hata kuwa anaridhishwa na jinsi shughuli zinavyoendelezwa ndani ya muungano, basi hana budi ila kujiondoa wenyewe. Wanasema kwamba hawatawafurusha, bali ODM kama inaona kwamba haitashirikiana na wao, wajiondoe wenyewe, waache Ford Kenya na ANC na Wiper. Lofty. Naam, asante sana Jeff kwa tathmini yako nzuri hiyo kuhusiana na nyufa ndani ya NASA. Jeff kutoka katikati ya jiji la Nairobi kuhusiana na masuala haya ya NASA. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 30 anauguza majeraha ya pange katika hospitali kuu ya Nakuru baada ya kushambuliwa na mpenziwe wanayedaiwa kuachana awali. Jen Wanjiku kutoka eneo la Maimahiu alipoteza sehemu ya mkono wake wa kulia na majeraha mengine kwenye mkono wake wa kushoto na kichwani. Kwa mujibu wa jamaa zake, wanataka mwanaume huyo ambaye wanamfahamu vyema aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa sasa mshukiwa bado ametoweka. Najua unachoka. Nilipata mtu ametoka na panga na alikuwa na shati ya check hivi na mfuta ya black. Akaanza kutuvamia, akamkata kwanza, akakata hiyo kijana tulikuwa na yeye. Kumkata ndiye akaanguka chini. Kuanguka chini na mimi nikaanza kusema nduru. Sasa venye nilikuwa natoroka nikisema nduru, nikajikoa, nikaanguka. Sasa alikuwa ananikatakata, nilikuwa nimeanguka, nilikuwa chini. Nikamuuliza kwani wewe ni nani? Akaniambia mimi ni Mbogua na leo ninakuua. Niachana je hiyo mambo ya vita kunichapa hata nikienda kasi ya nitrust, akinikuta pale tu kunichapa. Sasa hiyo ndio iliniudhi sana, kunichapa. Siwezi fanya kibarua yote juu hii mkono ndio nilikuwa na wake na ni right na imekatwa yote. Mkono wote imekatwa. Sasa unaona sasa siwezi fanya kibarua yote. Sasa sijui watoto wangu watalishwa na nani. Niko na watoto 3. Nilipigiwa simu kitu saa 11 ikiwa na 18 Thursday. Nikaambiwa dada yangu amekatakatwa na amepelekwa hospitali Naivasha. Sasa wakati nilijitayarisha niende Naivasha, nikapigiwa simu nyingine, akatafuta simu akanipigia, akaniambia ako Nakuru. Sasa ndio nilikuja huku Nakuru medical kuanzia Thursday mpaka leo. Sasa tuko tu na yeye. Bado hajashikwa, lakini askari wanamtafuta tu juu kuna wakati walikuwa wamekuja hapa wakasema wanaendelea kumtafuta na wakachukua namba zake za simu. Mkono ya light imekatwa, ilikuwa imekatwa kabisa yote. Imehang. So she was taken to theater. It was done surgical amputation. The other one is also cut. We want to do tendon repair of the other hand. Yari mudhurumu hayuko sahi, hajashikwa. That was my concern, hajashikwa. Na huyu mgonjwa wetu bado alikuwa hajafanyiwa counseling. Bunge la Kitaifa hii leo limemhoji naibu mkurugenzi wa idara ya ujasusi Nordon Haji kwa wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma. Mtazamaji, Nordon kwenye mahojiano yake amesema kuwa uhusiano wake na seneta wa Garissa Yusuf Haji hautaathiri vyovyote utendakazi wake. Rais Uhuru Kenyatta aliwasilisha jina la Nordon bungeni kupigwa msasa kutoa nafasi ya Keriako Tobiko ambaye alijiuzulu baada ya kuteuliwa kwa waziri wa mazingira. Professional background. First of all, Honorable Chair, I would like to emphasize that I'm an advocate of the High Court of Kenya for the last 19 years. I have been a state council officer. I have been a state council with the Office of the Attorney General. I have been a legal officer with the National Security Intelligence Service, and I've rose through the ranks within that organization. I was also fortunate to be a deputy director in charge of administration, and currently as a deputy director in charge of counter-organized crime. In addition to
to being an advocate, I am an investigator. I have investigated complex cases. In addition, I am an analyst, and as an analyst, I have analyzed trends in crime. I have had a vantage position as an NIS officer and an advocate of the High Court of Kenya, and the privilege of seeing the criminal justice system from a bird's eye view. Honorable Chairman, the skills of an investigator, an analyst, and an advocate of the High Court of Kenya, I believe, brings a lot to the table. And it will guide me as a Director of Public Prosecution. Internationally, Honorable Chairman, and members of the committee, we have seen that the skills of investigation, analysis, and a lawyer, or an advocate, helps. Kwingineko, waziri wa ardhi Farida Karonei amesema ni kupitia mfumo wa kuendesha shughuli kwa njia ya dijitali ndipo viwango vya utendakazi vitaimarika. Akizungumza baada ya kuzindua mpango wa kuigeuza idara ya huduma za wateja katika makao makuu ya wizara hiyo, Karonei amesema kwamba hadi kufikia sasa ni 30% ya ardhi nchini ndiyo iliyo na hati miliki, hali ambayo anasema kwamba imelemaza juhudi za kuendesha shughuli na vilevile Wakenya kuweza kumiliki ardhi katika viwango vya mamilioni. When you come to the Ministry of Lands, you don't have to walk from floor to floor seeking to access service. We will have officers from all departments of the ministry seated in one place. So whatever service as a landowner or as a customer looking for service, you will get it on the service center. And why we are very proud to be launching this project together with our partners is because it symbolizes what we aspire to do as a ministry. I think as members of the media, you know that the reputation of this ministry hasn't been very good because of what we have done in the past or how we've portrayed ourselves, the way we've kept our records, the way we've served our customers. So this, I say it is symbolic and symbolic of what we are doing, because once you come here, we want you to experience quality service, and we want Kenyans to feel that the workers of the Ministry of Lands are working for them and not the other way around. We would like to make land use in Kenya sustainable. We want us to use our land in a sustainable manner so that when we are no longer in this ministry, the people who will come after us will say, yes, this team was here and this is what they set up. They set up a system that makes land as a resource sustainable, because land is a finite resource. The land mass in Kenya isn't going to expand. So we must use it in a sustainable manner for now and for future generations. We shouldn't have cases of records and file disappearance. It's wrong. You can't be told that today we can't find your file because the officer in question is not at work, or the officer in question has kept the file in a locker somewhere. That is not acceptable, because accessing information about your property is your right. It's not a favor we are doing here as a ministry. So going forward, we want you to feel that you can sit in your house and access records to your land. And if you don't have access to a computer or to a smartphone, you can still come to our service center and you will be served by our officers providing the same information.